भइसक्यो त्यहाँ 275 रुपैयाँ किलोमा हामीले आलु किन्छौँ फ्रोजन आलु हाम्रो कुनै किसानले 100 रुपैयाँ किलो आलु कुनै दिन पनि पाउँदैन हामी बिचौलिया भन्छौँ जब उत्पादनलाई इन्डस्ट्रीसँग जोड्नुहोस् बिचौलिया भन्ने चिज हुँदैन अब तपाईले उत्पादन गरेर फ्रोजन बनाउनुहोस् तपाईको 100 रुपैयाँ किलोको आलु अलग्गै सर्टिङ हुन्छ अब तपाईलाई रेगुलर हाम्रो युजरलाई कन्ज्युमरलाई चाहिँ 30 रुपैयाँ किलोमा आलु दिनुहोस् फ्रेस आलु दिनुहोस् हामीले काम गर्न सक्छौँ व्हाई डोन्ट वी गो देयर हामी त्यहाँ किन गइरहेको छैनौँ भने हाम्रो पोलिसीले गमन गरिरहेको छैन त्यसले गर्दा हामी डेमो गरिरहेको छौँ उहाँहरू अर्को अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग मिलेर गर्नु भएको छ हामी निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था भावहरूले हामी आफै गरिरहेको छौँ हामीसँग पैसा छ ब्याङ्कर पनि हामी नै हो इन्भेस्टर पनि हामी नै हो हामी किन गर्न सक्दैनौँ हामीले यो काम अहिले अगाडि बढिरहेको छौँ यो खालको योजनामा हामी काम गर्न सक्छौँ र यो नै इनोभेसनको एउटा नयाँ पार्ट हो कि जुन चिजको लागि तपाईँहरूले पनि हामीले गरेको यो काठमाडौँको बच्चाले दुध कहाँबाट आउँछ भने सेतो गाडीमा आउँछ भन्ने कन्सेप्टबाट बाहिर जानु पर्यो हामी अब हामीले कहाँ जानु पर्यो भने हामीले त्यो किसान चाहिँ जान सकिन्छ हामीले माटो चलाउनु पर्दैन अहिले हामी जेसिस लायन्स लियो रोटरी जस्तो संस्थामा छौँ र हामी त्यो एनजिओ आइएनजिओहरूमा काम गर्छौँ हामी वर्षको एकपल्ट काहीँ न काहीँ हामी वृक्षारोपण गर्न जान्छौँ हामी निहुरेर वृक्षारोपण काम गर्न सक्दैनौँ टाइट कपडा हुन्छ टाइट भुँडी छ अनि हाम्रो शरीरमा त्यो स्टामिना छैन काम गर्न सक्दैन अब यदि हामी टुल्स युज गर्ने हो भने उभिएर एकजना मान्छेले 300 वटा होल गरिदिन्छ तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ मैले पनि सक्छु भने कति हजार गर्न सक्छौँ त्यो यो चाहिँ के भने टेक्नोलोजीसँग तपाईँहरू जोडिनुपर्छ पुरानो टेक्नोलोजी छोड्नुपर्छ एक्सलेन्ट एक्सलेन्ट ल we come to the end अब क्वेसन अरू चाहिँ लिन सकिँदैन किनभने चाहिँ टाइमको नि पाबन्दी छ सो हेर्दाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजीबाट हामी सफ्ट स्किल्समा आयौँ सो स्किल्स आर इम्पोर्टेन्ट टेक्नोलोजी त हामीले युज गर्ने कुरा हो त्यसमा हामी अवेर भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु पर्यो अड्याप्टिभ हुनु पर्यो कम्युनिकेसन स्किल्सहरू डेभलप गर्नु पर्यो र जुन तरिकाले टेक्नोलोजीले चाहिँ हामीले धेरै चेन्जेसहरू ल्याउन सक्दा रहेछौँ धेरै स्किल गर्न सक्दा रहेछौँ धेरै इम्प्याक्ट पार्न सक्दा रहेछौँ त्यसको बारेमा पनि हामीले अहिले भर्खर पनि सुन्यौँ अरू स्पिकरहरूले पनि यसमा चाहिँ धेरै प्रकाश गर्नु पर्यो अब यही कुरालाई लिएर चाहिँ तपाईँहरूले गुगल गर्नु पर्यो हैन कुराहरु लिएर गुगल गर्नुस् कुन कुन स्किल्स चाहिँ प्रायोरिटाइज रहेछ तपाईले यु हर्ड फ्रम द हर्सेस माउथ हैन उहाँहरु अथोरिटी हो यो इन्डस्ट्रीको त्योबाट सुनिसक्नु भयो अब यो कुरालाई बिल्ड गरेर चाहिँ तपाईले भोलिदेखि चाहिँ यसमा काम गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ साच्चै हामी यहाँ आएर लोकलले यत्रो के इभेन्ट अर्गनाइज गर्यो हामी सबैजनाले यत्रो टाइम लिएर चाहिँ हामी आएर भन्यौं तपाईहरुलाई यो कुराहरु चाहिँ तपाईले लिएर चाहिँ बिल्ड गर्नु भयो भने चाहिँ साच्चै यो प्रोग्रामको उद्देश्य चाहिँ फुलफिल हुन्छ सो विथ दिस आई थ्यांक यू अल द प्यानलिस्ट थ्यांक यू सो मच एन्ड थ्यांक यू सो मच फर अल द अमेजिङ ऑडियंस थ्यांक यू फर बीइङ पार्टिसिपेटिभ थ्यांक यू Thank you, sir, for ending this panel discussion with such a beautiful note. I think if I may speak on behalf of most of all, this panel discussion was very diverse with different views on IT, adaptive skill, technology, soft skill, and more. So I would like to thank the panelists and the moderator once again, and also thank you to audience for making this panel discussion so lively and interactive. Now, without any further ado, I would like to request our corporate manager, Ms. Saru Pakurel, to join us on the stage and do the honors of presenting our dignitaries with token of love. Thank you. Why don't we also take a group picture? Group picture. Thank you.
Now, ladies and gentlemen, we have almost come to the last segment of our conference. In this segment, we will be requesting the remaining two finalists of our national case study competition for their presentation. Let me remind the groups once again that each of the team is allocated the time of just 10 minutes, and we would like to request them to please be mindful of the time limit. So without any further ado, I would like to invite on stage the team Insight to present on the case of F1 Soft International. Let's welcome them with a huge round of applause. So innovation is the ability to see changes as an opportunity, not a threat. So we are looking into the case study of the company F1 Soft, which exactly justifies this quote by Steve Jobs. Come on. Problem. So, good afternoon, everyone. We are Team Insights, and Mosai Pratik Shrestha from currently pursuing computer engineering at Pulsar campus, and my teammates are Kapil Regmi and Neeraj Raj Kafle. So, today we'll be presenting on these topics. So, F1 Soft is a company closely working with digital payments in Nepal. So, initially it started off as an domain registration and hosting company. And after realizing the gaps in payment in Nepal, it shifted its focus towards payment. And now it is not just limited to payments, but focusing on other different sectors such as healthcare, insurance, big data, and and many other sectors to working towards the goal of digital Nepal. So while operating the company in the initial days, F1 Soft found a huge gap in payment. So founders had to travel huge distances to collect payments, which wasted a lot of time. So also they found the problem related to other problems of Nepal, like payment in payment of utility bill. Now these types of places easily get crowded because a lot of people have to make payment at a single place. So there is a huge queue easily. So another problem was with top-ups. So recharge cards were available only through cards. So when the recharge cards were sold out, there was no other options. So similarly, the problem with air and bus recognition system was that it used to get crowded very easily because of huge amount of people had to be together at the same place. And the same is the case with fines and other government payments. So F1 Soft, to solve this problem, F1 Soft proposed a product called eSeva. It was initially conceptualized in 2006. What it proposed was to offer all these different kinds of payment online. So when people got opportunity to pay utility bills online, they would not have to travel long distances and stay in long queue, so it would save their time and increase their productivity. So yeah, and when the recharge could be done online, people would not have to rely on shops to get physical cards. And yeah, the ticketing system, online ticketing system, would also solve the problem of getting in line, long lines to get tickets. So although the challenge and problems they were working on were appealing, and solution was also quite nice, but they had to face a problem in the very first step. The problem was that when eSeva was conceptualized, F1 Soft was a small company. It was a small software company, so it did not have connection with the banks, and furthermore, it did not have any prior experiences with payments. So they didn't have any connections. So they could not gain the trust of banks and financial institutions to complete this goal of digitalizing the payment system. So the solution they worked to us was to establish themselves as a fintech company. So to do that, they moved to us SMS banking first. So they partnered with Lakshmi Bank and created a syntax-based SMS banking system, which was probably the first of its kind in this world. So after this innovation, it moves towards this another goal, that was internet banking. So in 2008, F1 Soft developed the internet banking for the then Bank of Asia and Global Bank.
So these two steps helped establish them as a fintech company, so the bank could trust them. And finally, in 2009, F1soft was ready and it launched its product eSeva. For the rest of the case study, I'd like to call Mr. Kapil Regni. Thanks, Pratik. I am Kapil Regni, currently pursuing BPA at Nepal Commerce Campus. And talking about the case, F1soft ले चाहिँ सुरु नै देखि प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै गइरहेको थियो। तर F1soft को आफ्नै जर्नी पनि प्रब्लमै थियो है। किनभने सुरुमा जब ई-सेवा लन्च भयो, सायद F1soft को फर्स्ट इन्टरनेट बेस्ड प्रोडक्ट थियो त्यो र त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा गर्ने बेलामा चाहिँ जम्मा 2% अफ नेप्लिज पपुलेसनसम्म मात्रै इन्टरनेट पुगेको थियो। अनि मान्छेहरुसँग आज जस्तो पर्सनल कम्प्युटर्स र स्मार्टफोन्स पनि थिएन, सो उनीहरुसँग रिसोर्स थिएन। प्लस मान्छेहरुलाई डिजिटल वालेट भनेको के हो, यो कसरी युज गर्ने, अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन कसरी हुन्छ भनेर केही नलेज पनि थिएन। सो मान्छेहरुले यो अडप्ट नै गरेन। यसको लागि F1soft र ई-सेवा मिलेर एउटा एजेन्ट लेड बिजनेस मोडल इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, जसमा चाहिँ एजेन्टहरुले चाहिँ अन द बिहाफ अफ एन्ड कन्ज्युमर उहाँहरुको ट्रान्ज्याक्सन्स गराइदिनुहुन्थ्यो, प्लस उहाँहरुलाई एजुकेट पनि गरिदिनुहुन्थ्यो। यसको कारणले F1soft र ई-सेवाले चाहिँ मार्केटमा आफ्नो ट्रस्ट बिल्ड गरे र उहाँहरु पपुलर हुनुभयो। र अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ पैसा पठाउनेमा थियो। अब केही पनि कामको लागि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउनु भनेको कि त ब्याङ्किङ च्यानल थियो कि त रेमिटेन्स थियो। दुईटै चाहिँ अफ टाइममा चाहिँ अफ ब्याङ्किङ आवर्समा चाहिँ अभाइलेबल नै थिएन। सो यसको लागि चाहिँ F1softले चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ सोल्युसन्स इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, जुनमा चाहिँ एन्ड कन्ज्युमरले आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट नेपालभरि अथवा विश्वभरि जुन ठाउँमा बसेर पनि आफ्नो अकाउन्ट डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले युटिलिटी बिल्स पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले फन्ड ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्थ्यो, प्लस ब्याङ्कसँग अरू सर्भिस रिक्वेस्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। र अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ अब मोबाइल ब्याङ्किङ त आयो, तर युज गर्ने त लास्टमा एन्ड कन्ज्युमर नै हो। उनीहरूले नै अडप्ट गरेन भने चाहिँ प्रडक्ट बनाएको कामै भएन। सो अब अडप्टेसन लो थियो। यो मिटिगेट गर्नको लागि चाहिँ F1soft आफ्नो ब्याङ्कहरुसँग कोलाबोरेसन गर्नुभयो र नेपालको डिफ्रेन्ट ठाउँमा गएर एन्ड कन्ज्युमरलाई चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ के हो, यो कतिको सेफ छ भनेर बुझाउनु भयो। यसले गर्दाखेरि F1softलाई चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा पनि एउटा कम्पिटेटिभ एज प्रोभाइड गर्यो। र अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ मर्चेन्ट साइडमा थियो। यदि कोही मर्चेन्टले डिजिटली पेमेन्ट एक्सेप्ट गर्न चाहनु भयो भने चाहिँ उहाँहरुसँग कार्ड बेस्ड सोल्युसन मात्रै थियो, जुनमा चाहिँ 2 to 3% एज एमडीआर इस्युइङ ब्याङ्क, कार्ड नेटवर्क र सेटलमेन्ट ब्याङ्कलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने थियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ मर्चेन्टहरुले डिजिटल अप्सन्स नै नदिने अवस्था थियो, जसको सोल्युसनको लागि चाहिँ फोन पे क्यूआर ल्याउनु भयो 2019 मा। यसमा चाहिँ एन्ड कन्ज्युमरले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन अथवा डिजिटल वालेटबाट डाइरेक्टली मर्चेन्टलाई पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, जसको चाहिँ कस्ट एकदमै कम थियो। र अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिनमा थियो। कसैको स्यालेरी आउँछ होला 15th मा, मन्थको 15th मा उहाँहरुको केही सामान किन्नुपर्ने आवश्यकता होला फर्स्टमै। सो उहाँहरुले आफ्नो सर्ट टर्म फाइनेन्शियल निड्सको लागि चाहिँ त्यस्तो लोनको लागि अप नै गर्नुहुन्थेन, किनभने ब्याङ्कमा जानु पर्यो, कोल्याट्रल दिनु पर्यो, विक्स अर इभन मन्थ्स पनि लाग्न सक्थ्यो यो लोन स्याङ्सन हुनको लागि। त्यही भएर मान्छेहरूले लोन लिन नै चाहनुहुन्थेन। यसको लागि चाहिँ F1softले ब्याङ्कहरुसँग पार्टनरशिप गरेर फोन लोन भन्ने प्रोडक्ट इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, जसमा चाहिँ कुनै पनि एन्ड कन्ज्युमरको पास्ट फाइनेन्शियल डेटा युज गरेर उहाँहरूलाई लोन प्रोभाइड गरिन्थ्यो डाइरेक्टली थ्रु मोबाइल ब्याङ्किङ। For the part, I would like to call my friend Neeraj. Hello. So I'm Neeraj Raj Kafle, currently studying Chartered Accountancy at Institute of Chartered Accountant of Nepal. So अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ पेमेन्ट सिस्टममा चाहिँ कस्तो कस्तो प्रब्लम थियो र अनि त्यसलाई चाहिँ F1softले चाहिँ के गरेर चाहिँ मिटिगेट गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्यौं। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो केस एनालाइसिस गर्दा चाहिँ के कुरा चाहिँ पत्ता लगायौं भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्दैछौं। सो सुरुमा छ ह्यान्डलिङ द टेक्नोलोजी प्रोडक्ट अहेड अफ इट्स टाइम। जब चाहिँ ई-सेवा लन्च भयो त्यति बेला चाहिँ इन्टरनेट पेनिट्रेसन जम्मा 2% को थियो अनि स्मार्टफोन चाहिँ सबैको हातमा पनि थिएन। अनि त्यसको लागि चाहिँ
इसेवाले चाहिँ आफ्नो यो च्यालेन्जलाई चाहिँ कसरी मिटिगेट गर्यो भन्दाखेरि एजेन्ट लेड बिजनेस मोडल गर्यो। एजेन्ट लेड बिजनेस मोडलले चाहिँ सबै इसेवाको ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ सबै एन्ड युजर कन्ज्युमरको लागि भनेर नै उसले चाहिँ सबै ट्रान्जेक्सनहरू गरिदिनु गयो। अर्को इनोभेसन्स, एफएन सपले चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ पेमेन्ट रिलेटेड प्रब्लम्सहरू देख्दै गयो त्यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू बनाउँदै गयो। त्यो नयाँ नयाँ प्रडक्टहरू चाहिँ उसको लागि चाहिँ ब्रान्डको रूपमा चाहिँ बनाउँदै गयो। जस्तो सुरुमा चाहिँ इसेवाको फर्म गर्यो जहाँ चाहिँ सबै फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ एउटै प्लेटफर्ममा गर्न मिल्थ्यो। अनि त्यसपछि मोबाइल ब्याङ्किङको इन्ट्रोड्युस गर्यो जहाँबाट चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टको चाहिँ एसेस गर्न मिल्थ्यो। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ फोन पे इन्ट्रोड्युस गरेको छ। फोन पेले चाहिँ तपाईँको क्विक पेमेन्टको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले सेफली र सिक्योरली चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एक्सपान्सन छ। यो 18 वर्षको एक्सपिरियन्समा एफएन सफ्टले चाहिँ देशको कुना कुनामा चाहिँ आफ्नो प्रडक्टहरू लन्च गर्न सकिसकेको छ। र अहिलेको यो 2021 को डाटा अनुसार चाहिँ ब्याङ्क स्टार्टमा चाहिँ 16 मिलियन युजर्स छ, इन्टरनेट ब्याङ्किङमा 1.5 मिलियन युजर्स, इसेवामा 5 मिलियन एक्टिभ युजर्स, 1,30,000 एजेन्ट्स र 1 लाख मर्चेन्ट छ। फोन पेमा चाहिँ 6,20,000 प्लस मर्चेन्ट्स र 55 प्लस ब्याङ्क छ। यो सबै प्रडक्टहरू चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ आफूले ब्रान्ड बिल्ड गर्न सकेको छ र यो एउटा प्रोडक्ट इकोनोमिक प्रब्लममा चाहिँ एउटा रिभोल्युसन ल्याउन चाहिँ सफल भएको छ। डाइभर्सिफिकेसनमा चाहिँ यी एफएन सप सुरुमा डोमेन रेजिस्ट्रेसन कम्पनीको रूपमा चाहिँ सुरु भएको थियो। अनि यो ओभर द इयर्स चाहिँ उसले चाहिँ आफूले नयाँ नयाँ प्रडक्टहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्दै गयो। अहिले चाहिँ एफएन सफ्ट एउटा पेमेन्ट सेक्टर मात्रै नभइकन हेल्थ, एजुकेसन, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, लजिस्टिकहरूमा पनि एफएन सफ्ट त्यतिकै कार्यरत छ। सो हामीले चाहिँ जब यो एफएन सफ्टको केस एनालाइसिस गर्दै गयौँ त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो इसेवाको बिजनेस मोडल चाहिँ एफएन एउटा इनोभेसन थ्योरी अफ प्रफिटसँग चाहिँ मिल्दोजुल्दो भएको पायौँ। त्यो पहिला चाहिँ म इनोभेसन थ्योरी अफ प्रफिट भनेको के हो बुझाउँछु, अनि त्यसपछि इसेवाको चाहिँ बिजनेस मोडल चाहिँ इनोभेसन थ्योरी अफ प्रफिटसँग चाहिँ कसरी मिल्दोजुल्दो थियो म त्यो कुरा बुझाउँछु। I'm so sorry to interrupt you, but we have exceeded the time limit of 10 minutes. I'm so sorry. I would like to request our jury, if you have any question to the group, you can ask them. Let's give them a huge round of applause, ladies and gentlemen. No question? So thank you. It seems like our jury panel do not have any questions. So thank you once again. Now let's move, without any further ado, let's move towards our last case study presentation by the team Yatri. They will be presenting on the Yatri itself. So let's welcome them with a huge round of applause. And please be mindful of the time limit of 10 minutes. Good afternoon, honorable judges, my fellow participants, and my dear audience. Today we are here to present our presentation upon our case study topic, Factors Affecting Consumers' Purchase Intention for Yatri Motorcycles. We are Team Yatri, and we are the bona fide students of School of Management, Shrivan University. Our team members include Nagina Rai, Reena Simkhara, and me myself, Riya Mukhtar Lama. We had an amazing journey while learning through this case study, so all thanks goes to Global. Yatri Motorcycles. Now, I would like to ask my audience, how many of you have heard about Yatri Motorcycles? So I see a few raised hands. So Yatri Motorcycles is the first company to ever make a made in Nepal electric vehicle in Nepal. It was founded by Asim Pandey in December 2017. Yatri Motorcycle manufacturing site is located at Budaninkanto, Kathmandu, Nepal. The vision of Yatri Motorcycle is to reinvent urban mobility. The team member of our Yatri Motorcycles includes top 10 engineers with Asim Pandey as the founder. At present, they launched 2 Yatri motorcycles, P0 and P1, both in April 2021. P0 is their first bike that they launched, and it is based on Cafe Racer model with peak power 48 kilowatt. With top speed 140 km per hour. It has battery capacity
kilowatt per hour, battery type lithium nickel manganese, charging time 2 hours, mileage 230 kilometer, ground clearance 175 millimeter, and price 19,49,000. Due to the high price of Project Zero, it was very much backlashed in social media. So it scaled down its research and development, and it launched Project One with peak power 14 kilowatt, it's with the top speed 100 kilometer per hour, mileage 110 kilometer, battery capacity is 3 kilowatt hour, charging time 2 hours and 40 minutes under DC. Ground clearance is 320 millimeter and price is 4,95,000. The main differentiating factor of Yatri motorcycle is its speed modes, Suste, Tikka, and Babal, anti-theft mode, then reverse back system, and brake lock system. Now to further discuss about problems and solutions, I would like to call my friend Reena Simkada. Thank you, Ria. Now I'll be dealing with the problems and solutions related to Yatri motorcycles. The electric vehicles is emerging in the changing global world, and the product sales and manufacturing are increasing at large scale. New product, new brands are emerging and keeping the electric vehicles busy. With these emerging issues, there comes several challenges, which are high price. Price is a major factor that consumers consider before purchasing any vehicle. So high price of P0, that is 19,49,000, is an issue that that is related to, with Yatri motorcycle. Next is lack of brand awareness. Brand awareness means how a customer identify your brand, and many of the consumers are unaware of the Yatri motorcycle. It is mainly due to the lack of paid marketing on large scale. Next, the problem that is faced by Yatri motorcycles is lack of supply chain management, as all the parts are designed in Nepal, but most of the parts are manufactured abroad. So while importing those parts, that took times and making the work in progress sluggish. Next is disposal and recycling strategy. As the battery is a major component of electric vehicles, so the preparation of battery includes core materials such as lithium, nickel, cobalt. So these rare materials are very precious. So they need disposal and recycling strategy, which is also a major challenge for Yatri motorcycle. Next is the inadequate charging stations. A survey was conducted in US, which says that majority of the customers are not, or they are not purchasing the electric vehicles, mainly due to the lack of charging stations. The charging stations consist of high infrastructure and development. That's why the inadequate charging stations result in lack of suitability towards the electric vehicles. Next is lack of government support. Proper plans and strategies are also not provided by the Nepal's government. So that can also be a major issues for Yatri motorcycle. Now talking about the solution, price. Because P0 is a premium product, so that is mainly targeted to those customers who are willing to pay the premium price for that product. And to get a better product, Yatri motorcycle has introduced more affordable bike, Project One, which is around 5 lakhs. So next is brand awareness. Mainly urban people are aware of the brand, but rural areas people are not aware of the brand. So you can, so Yatri motorcycle can provide the benefits of Yatri bikes, electric vehicles, and also the visibility of the bike on the road. That will also increase awareness among the people. Also, the celebrity endorsement and influencer marketing will be suitable. Next is the supply chain management. In order to maintain, by maintaining a proper supply chain with the partners, and inventory management can be a better solution. Next is disposal and recycling strategy. For that, work process improvement and managing the waste handling mechanism, and also the proper ways of handling the batteries, maintenance and uses can add benefits to reduce, reuse and recycle the battery parts.
Next is inadequate charging station. In order to solve the problem of inadequate charging station, Yatri Motorcycle is launching around 300 charging stations in different route from east to west highways of Nepal and different city areas. Also, they are partnering with other some companies doing similar business. Next, in order to solve the lack of government support, table talks and with the representative bodies and legal policies can be legal policies in favor of the Yatri motorcycle can be a better solution for them. Now, for further discussion, I would like to call my friend Nagina Rai. Thank you. Thank you, Rina. Now I am going to talk about the overall findings and the conclusion of our study. According to our survey, we come to know that price, design, safety, availability of the parts, repair and the maintenance services, brand image and the level of income are the major factors that affect the purchasing intention of customer regarding the Yatri motorcycle. Here in our survey, 55.6% respondents are believe that the price of the Yatri is high, and only 4% of the respondents think that they do not have the good brand awareness in the market. Similarly, we also find out that high research and development cost is the main reason for the higher price of Yatri motorcycle. Likewise, in case of Nepal, there is absence of adequate government support. That's why the electric vehicle manufacturer like Yatri are unable to operate to its full capacity. Here we have done the comparison between two bikes, electric bike Yatri P1 and petrol-fueled bike CX250R. If we see them, both bikes are similar in terms of price and their performance. So why we should not shift to Yatri? In conclusion, we can say that electric vehicle is the future of world transport industry, and it will be a more reliable source of commuter. Besides this, it can help to reduce the problem like air pollution and can promote clean environment, as well as it will help to solve the problems like related to the global warming and the climate changes. Along with this, electric vehicle will help to build the strong economy of a nation by reducing the import of petroleum product and promoting the use of renewable sources of energy. Further, the advancement in electrical vehicle is accelerating over the years, and it will become more cheaper than fueled vehicles. That's why we need to promote electric vehicle such as Yatri motorcycle. Thank you. Thank you for completing on time. You just had 5 seconds remaining. Now let's move quickly towards the question. Okay, we have one question from our jury. मैले एउटा प्रश्न चाहिँ सोधौँ, तपाईहरु तीनजना मध्ये कसैले त्यो बाइक चढ्नुभयो? Yes. चढ्नुभयो? ड्राइभ गर्नुभयो? राइड त गरेन, गर्नु भएन? चढे। फोटो सेसन गर्नुभयो? ओके। अर्को क्वेशन तपाईलाई यसैको सिमिलर सोधेको मैले के भने हामीले अहिले विश्व बजारमा चलिरहेको बाइकलाई यसले मिट गर्नको लागि एक शब्दमा भन्नुस् न के चिजले गर्छ? के चीज गर्छ? विश्व बजारको उत्पादनसँग यसले मिट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ तपाईहरुको नजरमा एक लाइनमा भन्नुस्, या यसले गर्न सक्छ भने त्यसैको लाइनमा भन्नुस्। उनीहरूले चाहिँ कसैले पनि लाइक फ्युल्ड भेहिकलबाट इलेक्ट्रिकमा सिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ जिरो कम्प्रोमाइज होस् बायर्सको लागि, कन्ज्युमर्सको लागि भन्ने स्ट्र्याटेजी छ। द्याट इज आई थिङ्क द बेस्ट वान। अनि मोर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कस्टमरहरू चाहिँ अलिक अवेरनेस छैन के सर, होइन? लाइक इफ दे युज यात्री वाट आर द एडभान्टेज दे गेट भन्ने कुरा नै उनीहरू ल्याकिङ भइरहेछ सर। अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले अझ मजाले प्रमोट गर्न सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क दे विल कम्पिट विथ अदर बाइक सर। थ्याङ्क यू। यसमा चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने चाहिँ के हो तपाईहरुले भने यो तपाईहरुले चाहिँ यो नेपाली हो
नेपालको उत्पादन हो, त्यही हुनाले हामीले विश्वास जगाउन सक्छौँ र यसले बेच्न सक्छ र हाम्रो पैसा बाहिर जाँदैन। ट्रेड बिजनेसमा हामी अलिकति त्यसले कभर गर्छौँ। यो लाइनको चिजले यसको मार्केटिङमा काम गर्छ। यी सेवाको उत्पादनले हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा मार्केटमा जुन ग्यापिङ थियो हाम्रो ग्याजेटहरूको थोरै त्यहाँबाट सुरु भयो, थुप्रै आयो। त्यस्तै के अरे तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने विषय भयो हुनाले मैले प्रश्न राखेँ। थ्याङ्क यू। Thank you, sir. Thank you. Thank you, team. Thank you. Now, before we move on to our high tea, I would like to request the organizing, on behalf of organizing team, Mr. Ajay Pandey, the IT and brand manager at Global Private Limited, to quickly give his closing remarks. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen, our speakers, moderators, and amazing audience present here and watching us live. हामीले 7 वर्ष अगाडि सिओ अनप्लग्ड सुरु गर्दाखेरि हाम्रो एउटा मात्र उद्देश्य के थियो भने टुडे मिट्स टुमोरो। अहिलेको जो सिइओहरू हुनुहुन्छ, अहिलेको जो लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई भोलिको भविष्यको लिडर्सहरूसँग ब्रिज गर्ने, कनेक्ट गराउने, उहाँहरूको एक्सपिरियन्सबाट, उहाँहरूको लर्निङबाट जुन अहिले उदाइराख्नु भएको छ, केही सिकौँ र भोलि गएर म बिजनेस गर्छु, कुनै कम्पनी लिड गर्छु भन्ने सोचिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई लर्निङ ट्रान्सफर होस्, त्यो उद्देश्यका साथ हामी सुरु गरेको थियौँ र हामीलाई लाग्छ हामी धेरै हदसम्म यो कुरामा सफल हुन सकेको छौँ र आगामी दिनमा पनि हामीले अझै इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरूमा सिओ अनप्लग्डमा डिस्कसन्सहरू लिएर आउने नै छौँ। सो आगामी दिनमा सायद अहिले जो अडियन्सको रूपमा हुनुहुन्छ, पार्टिसिपेन्टको रूपमा हुनुहुन्छ, तपाईहरू मध्ये नै कोही यहाँ एज अ प्यानलिस्टको रूपमा आउन सक्नुहुनेछ। त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच सबैजना आइदिनु भयो र यो सिओ अनप्लग्डलाई ग्रान्ड सक्सेस बनाइदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you, Ajay sir. So, ladies and gentlemen, with this, we have come to the closing of this year's CEO Unplugged. Thank you all for your participation. Hope you enjoyed the program as much as we enjoyed putting it together for you. And thank you for having me. I know you all must be very hungry because the feeling is absolutely mutual. So, so you can make your way towards the high tea and please help yourself with the high tea. And with this, I sign off. Have a lovely evening. We'll see you all next year. Thank you.